Ya. Murid datang malah ngoceh-ngoceh. Nah, kadang-kadang begitu. Kita juga kadang kalau nggak tahan kita ngomeli murid kita, ya. Kapan sampai pensiun gitu ya. 1 tahun lagi 2022 saya sudah purnabakti. Bulan Juni. Biar Allah thanks God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us healthy and spirit to attend this meeting today. And don't forget salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, appreciate to all of the best teacher here who have given the time to attend. And I'm sorry I disturb your time karena saya selalu cerewet untuk japri satu-satu, ayo dong partisipasi gitu loh. Karena itu tadi kita jangan di posisi nyaman gitu. Apabila kita di posisi memanggil narasumber karena ininya closingnya 3 aja, 3 slide aja. Closingnya udah apa gitu, closingnya di situ. Closing Langsung closing. harusnya kesimpulan. Assalamualaikum, good morning everyone. How are you today? Meeting again with Miss Ulfa today. Today we are going to describing things. Do you look for the picture below? Picture is this? Yes, it is bracelet. How does this bracelet look like? It is beautiful. It looks shiny. It looks expensive. Okay, let's look again to this house. How does this house look like? You see? What do you think about this house? Yes, it looks cozy. It is simple. It is small. So that is how we describe about thing we see. So what is descriptive text? Descriptive text is a text which describe a particular person, place, or things. The structure of description divided into 2. The one is identification, second is description. Identification is identifies the things to be described. So, in the first paragraph, we give the paragraph called identification. There, we tell the reader who, what, and how something being described. For example, when we describe about person, so
So we tell the reader who the person is. If we are going to tell the reader about things, that we tell the reader in the first paragraph what the things is. For example, just now is we going to describe about the bracelets. So in the first paragraph, we introduce the reader about the bracelets, and then the next is description. In this paragraph, we describe parts, qualities, characters of the person or something that is being described. So in this paragraph, we giving the explanation or description about what the things looks like, the characteristics and how it is look, the color, shape, and then the where we can buy it. We describe all in description. Understand? Okay, that's all for today. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you. Sesuaiin gambarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students. Now our material is procedure text. This is the material for English class grade 9. Okay, our material is procedure text KD 3.3. Do you know procedure text? Procedure text is a text describe the way or steps to do or to make something. Okay, our procedure for our meeting today is how to make bakwan. Yeah, do you like bakwan? Okay, yeah. I'm sure all of you like bakwan. Now we are going to learn how to make bakwan. Okay, class, thank you very much for your attentions. And then we come to the enclosure. Okay, procedure text is a text that describes the way or the step to do or to make something. Have you clear? Thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cat yang merah ini. Kemarin agak ini sih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today our material is about greeting. When you meet someone somewhere, someone that know, we usually smile in our tradition, and also you can greet the person that you know by saying hi, hello, or etc. Today you will learn how to greet someone by using English expression. When you meet your English teacher on the way to school, you can say Assalamualaikum or good morning ma'am, good morning sir. When you meet the teacher in the evening, you can say good evening. Sampai benar-benar kalian lancar. Nah, karena nanti mau saya masukkan video ya. Ditonton dulu. Formal greeting. Bagus, baru kirim ke This expression is used when you meet someone that older than you in formal situation. In the morning, you can say good morning. In the afternoon, you can say good afternoon. In the evening, you can say good evening. And when you want to leave, you can say good night. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, mati ini gimana? Klik yang kembali bukan? Kembalinya ke sini. Udah. Di luar nggak apa-apa ya, Miss ya? Boleh. Sudah berhasil. Kalau ada yang udah berhasil, aku ini bimbing aku ini gimana? Ini mengakhirinya gimana, Mas? Pencet lagi ke sana, pencet ke sini, pencet ya. Nah, makanya cari di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? Now we are learning about greeting and leaving. At the first slide, about greeting, expression, and responses. For the example, greeting expression. Hello, how are you? Good morning. And the response is, hello, I'm fine, thank you. Good morning. Next, leaving expression and leaving responses. For the example, leaving expression. Goodbye, see you tomorrow. I think I must go now. And the response is, goodbye, see you, take care. Okay, I think enough for today. Thanks for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, welcome to English with Miss Marta. So today we are going to discuss about a new material. So what are we going to do today? We are going to learn about narrative text. So you are expected to be able to understand what is a narrative text. So first of all, let's find out what are the text below. Coba kita lihat ada beberapa cerita ini. Nah, cerita ini termasuk apa sih kira-kira? Yang perannya hewan, yang perannya bukan manusia dan sepertinya tidak nyata, ya kan? So, what kind of the text are they? Are those story real in the real life? Nyata nggak sih di dunia nyata? Hah? Enggak ya, berarti what is narrative text? Itu termasuk teks-teks yang tadi judul-judul yang sudah saya sebutkan itu merupakan narrative text. Narrative text itu apa? An imaginative story to entertain people. Jadi cerita yang menghibur orang-orang, ya kan? Narrative is commonly found in a fiction story. Jadi ceritanya itu hanya fiksi. Dan that is why we often see the narrative as a story. Okay, hanya itu saja yang akan kita bahas hari ini. So see you in the next video. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be with you. Hello students, today we are going to study about recount text. Apa itu recount text? Dalam bahasa Inggris, recount is retelling of an event or series of events. Dengan kata lain, recount merupakan sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan pengalaman ataupun kejadian di masa lalu yang telah dialami. Adapun ciri-ciri recount text antara lain menggunakan past tense atau waktu lampau, for example, yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, etc. Kemudian banyak menggunakan action verb atau kata kerja action, banyak menggunakan conjunction, kata hubung, banyak menggunakan adverb of time dan adverb of place, kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat ya, serta menghubungkan urutan peristiwa berdasarkan kronologis kejadian. Sementara itu, generic structure dari recount text atau susunan secara umum dari teks recount antara lain ada yang disebut dengan orientation. Pada bagian ini penulis menjelaskan tema dan bagaimana latar dari cerita tersebut. Kemudian ada bagian yang disebut events, yaitu peristiwa yang terjadi mulai diceritakan oleh penulis berdasarkan kronologis kejadiannya.
Dan bagian yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation bisa disebut dengan kesimpulan dalam cerita, yaitu memberikan kesimpulan dari cerita tersebut. Well, demikianlah materi kita hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning. See you again with me, Miss Angel. For today, we have learned about song. This one, yeah. This is our lesson plan for today. Topiknya save the trees. Ya, lihat KI-nya. Jangan lupa tetap kita awali dengan berdoa. Berdisiplin, jujur, peduli, santun. Terus pengetahuannya, bagaimana kita bisa memahami pengetahuan secara konseptual, prosedural. 4. Kemudian keterampilannya mengolah dan mengajar berbagai hal ranah pengertian. Adanya ini ya teman-teman, menghargai bagaimana kita bertanggung jawab. Kemudian menangkap pesan lagu, indikator pencapaiannya, memahami, mengisi. Nanti ketika kita lagu kita stop, kita isi titik-titiknya, kita dengarkan lagi. Visionnya, kita mampu memahami informasi dengan mengisi titik-titik dalam lagu. Kemudian mampu menangkap dan menyebutkan berbagai informasi dari lagu. Oke, ini ada Memangel sajikan nanti ya. Nanti ya Memangel searchingkan di YouTube lagu The Ballad of Lisa the Lemur. Ya. Oke, nanti Memangel bagi ya, kalau nggak nanti masing-masing di YouTube. Oke, di sini ada teksnya seperti Lisa live in the rainforest with all her family, long came man, sampai dengan terakhir. Dan tadi kita menemukan kosakata lemur, his one-time side ecology. Kemudian di sini ada metodenya, pendekatannya. Oke, kita nanti dengarkan ya musiknya. Okay, see you again, bye. Baru mulai itu, Bu. Iya. Itu tadi angkatnya. Itu kan kalau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my nice student. How is everything today? Well, today we are going to discuss about narrative text. Narrative text is a written or spoken text tell about story and a characters. For example, it is from a legend or folklore. The purpose of narrative text is to entertain or to amuse the reader, and it's also deliver moral value. The example of narrative text is the story of Sangkuriang from West Java, Orojongrang from Central Java, Malin Kundang from West Sumatra, and for the example from abroad is Snow White. Okay, that's all about narrative text. And you can also find another
example of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my nice student. How is everything today? Well, today we are going to discuss about narrative text is written or spoken text tell about story and a characters. For example, it is from a legend or folklore. The purpose of narrative text is to entertain or to amuse the reader, and it's also deliver moral value. The example of narrative text is the story of Sangkuriang from West Java, Roro Jonggrang from Central Java, Malin Kundang from West Sumatra, and for the example from abroad is Snow White. Okay, that's Iya, klik aja. Iya, klik aja. Dede mau dede ininya tadi hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas bahasa Inggris kelas 7, hari ini kita akan membahas tentang materi date and days, yang artinya tanggal dan hari. Untuk penulisan tanggal itu sendiri, sebelumnya kita harus mengetahui ada yang namanya ordinal number dan cardinal number. Ordinal number adalah angka yang digunakan untuk penyataan suatu urutan atau tahapan. Contohnya adalah first, second, third, fourth, dan seterusnya. Artinya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dalam penulisan ordinal number, biasanya dia diakhiri dengan ST, ND, RD, dan TH. Jadi ketika kita menulis tanggal, kita menggunakan ordinal number. Misalnya, tanggal 1 berarti first. Tanggal 2 berarti second. Dibacanya second, tapi kalau tulisannya 2 ND. Misalnya tanggal 2 Maret. Berarti bulannya dulu baru tahunnya. Misalnya March 2nd. Tulisannya March 2 ND gitu. Untuk cardinal number sendiri itu merupakan angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Kan berbeda ya dengan urutan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau cardinal number, dia hanya menyatakan angka yang menyatakan jumlah. Misalnya 1, 2. Misalnya barang, ada 3 barang. Pensil, ada 3 pensil. Itu menyatakan bahwa cardinal number itu adalah jumlah. Oke. Yang kedua, tentang days. Oke, kita kecilin dulu. Yang kedua ada tentang days. Ya, ada days hari kalian sudah tahu. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 7 hari dalam seminggu. Dalam bahasa Inggrisnya, misal Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Urutannya dari Senin sampai Minggu. Jadi kalian sudah paham ya tentang materi date dan days. Mungkin bisa kalian lebih pelajari lagi materinya. Sudah Miss terangkan di sini. Silahkan dipahami lagi, dibaca kembali. Oke, see you. Thank you for your attention. Goodbye. Bye-bye. Good morning, student. How are you this morning? Today I want to give you about greeting material. Material is our material is greeting. Our material is greeting. Example. Good morning. Good morning, student. Good morning. Diakhiri presentasinya.
Okay, that's all. Thank you. Okay, thank you for your attention. Oke, terus ini diusap gini, terus stop. Hi, Assalamualaikum. Good morning, everybody. How are you today? Okay, I wish all of you be happy today. Okay, today we will learning in English class about simple present tense. Okay, you can see the screen. Simple present tense digunakan untuk first for daily activity atau kegiatan sehari-hari. The second is about habit atau kebiasaan, and the third is about general truths, kebenaran umum. Okay, for the formula in simple present tense divided in two part. Bagian pertama adalah nominal sentence dan yang kedua adalah verbal sentence. Untuk nominal sentence itu digunakan untuk subjek to be dengan kata non kata kerja, bisa kata sifat atau kata benda. Oke, pasangannya sendiri untuk simple present tense untuk subjek, kalian sudah tahu tentang subjek ya. Subjek itu ada ayu, dewi, hisi, it. Oke, ayu, dewi, hisi, it ya. Oke, untuk I subjeknya am, untuk you, dewi, subjek to be-nya are, dan untuk hisi, it to be-nya is. For example, di situ ada I, terus to be, I to be-nya am, terus di situ ada happy. Happy berarti kata sifat. I am happy. Yang kedua ada she, subjeknya she berarti to be-nya is, terus di situ ada contoh hungry. She is hungry, dia lapar. Nah, itu untuk contoh yang nominal sentence. For the sample for the verbal sentence, di situ ada subjek, I, you, they, we, see, it. Setelah itu langsung infinitive ditambah es atau s. For example, untuk subjek I, di situ ada go. I go to school. To school bisa keterangan. Oke, untuk subjek I, you, they, we, infinitifnya atau kata kerjanya tidak ditambah s atau es di belakangnya. Tapi untuk he, see, it kita tambah s atau es. For example, misalnya di situ ada she studies English. Nah, study belakangnya study kan belakangnya y, kita rubah i baru ditambah es perubahannya. Sementara kalau yang tidak ada perubahan langsung ditambah s saja. Itu untuk yang positif sentence atau affirmative sentence. Untuk yang negative sentence, subject to be, untuk yang nominal ya, subject to be, setelah to be baru kita tambah not. Contohnya di situ ada I am not happy, she isn't hungry, dan sebagainya. Untuk yang verbal, perubahan negatifnya kalau I menggunakan do, I, you, they, we menggunakan do ya. Contohnya I do not go to school. Sementara untuk he, see, it menggunakan does. Jadinya does not. She does not study English. Contohnya di situ ada. Sementara untuk interrogatif, untuk nominal sentence-nya to be-nya ditaruh di depan, satu subjek baru kata sifat. Untuk verbalnya, do atau does-nya ditaruh di depan, setelah itu subjek baru infinitifnya. Contohnya di situ ada do I go to school? Apakah saya pergi ke sekolah? Atau does she study English? Apakah dia belajar bahasa Inggris? Okay? I think that's all the material. You can learn more by yourself. And then for the task today, kalian bisa lihat di Google Classroom. Tugasnya sudah Mr. kirim di Google Classroom. Oke, selamat belajar. Good luck and the best for you. See you next time and bye-bye. Hai Bu. Good morning, student. How are you this morning? Today I want to give you about creating material. Material is Udah bisa nggak?
our material is greeting. Our material is greeting. Example. Good morning. Student. Good morning, student. Good morning. Terus diakhiri presentasinya. Okay, that's all. Thank you. Okay, thank you for your attention. Oke, terus ini diusap gini, terus stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you this morning? Okay, are you ready to learn English now? In this next occasion, we will study about our identity. This is the for example of our identity. Hello, my name is Hasnida. I am from West Sumatra. I live in Padang in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi to be precise. I live at 23rd Jalan Kemangi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.